Yeah, hello. Yeah, I think this is the program what we did yesterday. Yeah, this is understood, all of you. So we are able to run the same program on different browsers. The XML file is okay, ma? What are the tags we write? So test parameter inside that classes. So we said one suite can have one or more tests. The hierarchy, one suite can have one or more tests. Test can have one or more classes, right? Yeah. And I think this is the example we are calling. So we called, class. Now web is a package name, Google 3 is a program. So now here in the XML file, parameter is used to declare a variable. So parameter, name is name. So we are telling what is the variable here. Browser is a variable and value is Firefox. Or here also same, browser is a variable and value is Edge, right? So when you run this XML file, when you run the XML file, it will call, first test and then second test, right? So first test the browser value we are parameterizing here. We are parameterizing using parameters annotation. Yeah, and then the method also will take the same value. If it matches Firefox, it will run on Firefox. Edge, I think we will create object for Edge. The rest of the code is all same, right? Okay. So now tell me, till now what we did, this TestNG concept, how to integrate, a program with TestNG, the XML file, and before that page object model. So, have any questions? Hello. All of you, can you hear me? Yes, sir. Okay. Yeah, somebody have posted some questions in the group. Resolve అయిపోయింది సార్ అది రిసాల్వ్ అయిపోయింది సార్. Okay. No, when anybody post a question in the group, post the program as well as the error message and also write what you are trying to do in that. Okay, sir. Yeah. Sometimes if you post only error, I don't know what code you have written. Or sometimes, I don't know, yesterday someone have asked me, I got this error. Why you got error? What program it is? If you put the screenshot and also let me know, then I can tell what is the problem. Okay, sir. Yeah. Okay. So this is okay, Ganma? Can we continue? Yeah, all of you, are you there, ma, in the class? Yes, sir. Yeah. There's Mohammed, Nakartik, Yes, sir. Yes, sir. Rama. Yes, sir. Yeah, 1 second. 1 second. Somebody did not join. Hello. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yeah, hello. Yeah, let us we continue. Ma. Yeah, so let us we write one small program. Let me take one small program. Yeah, actually, the browser interaction program where we should write. Yeah, come on, man. Mere Chapal, you only have to give me the answers. The code which is interacting with the browser, where we should write that code? Main Java. Main Java, gada? Yes. Okay. So let me create one new package. The P1, P2. Okay. Okay, let me create a package name as package Jatama. Let me create a okay. Let me create altogether a new project now. No, I don't want to disturb this. So I want to do some examples on any website. Let us we take. Okay, so I want to do it on a website Flipkart. I want to test some cases, right? Some functionalities. Yeah, listen, I want to test some functionalities on. Come on, I want to test some functionalities on. Flipkart, okay? So, and here now you need to remember few points what we discussed earlier. So what are the frameworks we have to use? We have to use page object model, right? Next, we also have to split the code into different methods. Yes, ma'am. Yeah, browser interaction code we should write in // Java. Yeah, so calling the methods, comma testing. Testing is nothing but validation, right? Is in my src / Java. So we have to use testng for integration, right? See, when you use Java, this is all what we learned the last few classes, ma'am. Page object model, writing code into different methods. Now this is there in the main Java. This validation code should be there in the test Java. We are using testng for integration. When you okay now, all of you? Yes, sir. Okay, so now let us we write some program for testing Flipkart website. Now let me create a new project. So what type of project we have to create? A Maven project, yeah, Chapan, how do you create a Maven project? Maven project. Next. Yeah, what is that? We select create a simple project. Next. So group ID is nothing but package name. Artifact ID is project name, right? So project name, I will give it as a Flipkart, okay? Finish. Yeah, so the project is created. Now in the pom.xml, we have to add the dependencies. Yeah, so I will do one thing. Whatever dependencies I've used in the previous project, I will copy it from here. Same dependencies, ma'am. Yeah, remember again, see, every project has its own pom.xml. Don't think that, sir, I added a dependencies in this project. So in this form, no need to add. No, not like that. Because every project has its own pom.xml, right? Yes, ma, this is the pom.xml for this project. Yes, sir. Similarly, this is the pom.xml for this project. So every project has its own pom.xml, right? Yeah. So I've added the dependencies. Is this okay, right? So every project has its own pom.xml, ma. So we have to add the dependencies.
And next thing, so whenever programs we write with src/main/java, remember when you are writing a programs for your project, when you want to start writing programs for your project, so we write programs for each page, each web page. We write programs for each web page. Say, if for example, if I ask you to write a programs for any website, how many programs you are going to write? Any programs rastarma? How many programs you write? Okay. So how many programs you write, and it depends on how many web pages are there in the web application. Okay. Now what I'm saying, for each page you have to write a program. Okay. So the concept is that is the approach. What I'm saying, the approach is first you have to identify the pages in the web application, right? Next, for each page, write a Java program. Next, in the program, write methods to validate functionalities in that page. Okay, for example, if I take, if you want to test a Gmail, in Gmail, what are the pages we have? In Gmail, pages unnayamma? Login. Come on, web pages unnayamma Gmail lo? Login page. Login page. Then you have what is called inbox page. Outbox. Then you have what else? Compose page. Center. Yeah, like that, yeah, trash page. Oh, like that I'm saying. You have many pages, right? Yes. Yeah, so if you identify web page like this, what I'm saying is like this, if you identify web pages, but how many web pages? 1, 2, 3, 4, 5, right? And any Java programs you have to write? 5. 5 Java programs. That's what I'm saying, right? For each page, you write a Java program. But 5 pages, now you need to write 5 Java programs. Now, what does a Java program has? Methods. Methods kadamma. What does a Java program has? Methods. Java program have methods. Now, what are the methods you write in this login page? Oh, now in login page, I need to write one method for login. Yeah, one method for validate login, right? What functionalities are there? Login page lo functionalities unnayamma? Login functionality is there. Forgot password functionality is there. Yes or not? Remember my password, right? Remember the key. Remember password untadi kada oka option. Yes, sir. So validate login you have to write one method. What you call? Forgot password testing one method. Remember password is one method. Yeah, and example I'm saying, if you write methods like this, and if you write a login page and if you write methods to validate these functionalities, login page automation is over. Yes. Example I'm saying, if this is a login page and if these are the functionalities, if you write methods to validate these 3 functionalities, now login page automation is completed. Yes, sir. Like that. Inbox lo functionalities unnai. You have method functionalities to read a mail, reply mail, forward mail, delete mail untai kada. Yes, sir. So if you write a method to read mail, ante open mail cheyadaniki validate open mail.
Okay, what else? Reply mail, delete mail. So if you write methods like this, now inbox page automation is completed. Yes, sir. So this is the approach what you have to follow. So real time epudaina sare. So what is the approach you follow? First you identify the list of, first you identify the pages in the website, right? Yeah, for each page you write a Java program. Next, in the program write methods to validate functionalities in that page. So this is how you have to follow the process. Okay? Yeah, is this okay, ma? Yes, sir. Okay. Yes. Now let us take, now I want to do, now as I told you, I want to test some functionalities on Flipkart. Ashuma, I want to test some functionalities in Flipkart. So what are the functionalities I want to test in Flipkart? So let us identify some functionalities which I have to test. Let us identify some functionalities which I have to test. Okay. So when I open the page, right? When I open Flipkart page, this is the home page. When I open flipkart.com, what is this page? Home page. Home page. So is search option search option is there in the home page. Okay. So now if I want to automate this Flipkart some functionalities, as per this concept, you tell me what is the page I have? Home page. Home page. Flipkart if I take. So here I have what I call home page. In home page low, I want to test one functionality called search cheyalma. There are many things, but I say that one functionality I want to do what I call search. Suppose here if I search for any product, any product if I search, if I search for any product. Okay, now what is this page? This is list of products page. Yes, sir. A list of products, right? Yeah. So here in this page, what I want to verify is whatever the product I search, title should have this product name, right? Yes, sir. Plus, heading undi kada, this heading also should contain the same product name, right? TV. So now here, how many validations I want to do? 2 validations, right? How many Chapan, we try to understand the functionality. If you understand the functionality, then you understand what purpose I'm going to write a program. Please ask me immediately. Okay, how many functional? Yeah, because if you understand what is the functionalities I want to do, then for these functionalities only write a script. Yeah. So what is the next page? In page. Product info. Products list page, right? Yes, sir. Yeah. So what I have to validate here? One is Title. yeah, because I have to get the title, right? Yeah, because I have to validate the title, so I have to get the title. Next, I have to get heading, right? So because I have to read the heading. So because heading also should contain the same product name, right? Yes, sir. So if I search for anything, if I search for mobiles, so what do I expect? Title also should contain mobiles, and here this text also should contain mobiles, right? Yes, sir. Yes, all of you. Yes, sir. Yes, sir. If I search for TV, this heading also should contain TV. If I search for anything, like for example, if I search for what else? Mobiles. AC. Yeah, split AC. If I search for split AC, now this heading also should contain split AC, and here also should contain the split AC, right? Yes, sir. So I have to get these values, right? Okay. So let us take one test case. So what is the test case 1 I have to validate? Test case 1. Okay, test case automate chestanu. Then I will automate one more test case. Let us say we automate 2 or 3 test cases in this Flipkart. Let us see how we write multiple programs and integrate them. Okay. Yeah, what is the first test case I want to validate?
test name. So what is the test? What is that you have to validate, ma? Validate the title, comma, heading, right? ఇదే కదా టెస్ట్ కేస్. ఏమా మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎలా రాస్తారు మా టెస్ట్ కేస్ టెస్ట్ నేమ్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్టెప్స్ టు రన్? Test ID. What is the step? You have to Open the URL. Open browser. flipkart.com, then search for any product, right? What is if you search for any product, what is expected? List of the products. Title should contain the same Name as Product. product name. and also heading also should contain Yeah. same product name, right? Yes. Yes, sir. Yeah, Mama, try to understand. If you have any confusion, if anything not understood, you let me know. Then we will continue to write a program. So what is the one test case I want to automate? Validate the title and Heading. heading. So when you open a Flipkart and search for any product, what do you expect here? Title also should contain the same product name, and here heading also should contain the same product name, right? Yes. Okay. Is a test case. But to automate this test case, how many pages I'm interacting here? One page. One One page. page. Huh? Page. Two pages kadamma. So Two this home pages. page kada. When I open flipkart.com, this is a home page, right? Yes. This is home page kada. Yes, sir. Yes, sir. Home page lo I search for a product, right? Yes, sir. This page where kada. This is a results page, right? Yes, sir. Two Yes. pages. Two pages. Two pages kada. Yes, sir. Yes. Yeah. So home page lo there is a search. Products list page kada. Products list page lo I have to get the title as well as Heading. get heading, right? Yes, sir. So this is navigation. So I created a project called, what is a project I created Flipkart? Next in the pom.xml, I added the dependencies, right? Whatever Selenium dependencies, webdriver. So whatever dependencies required, I added here, okay? Listen, every project has a different pom.xml, right? Every project has its own pom.xml. We have to add the dependencies. Yeah. Tell me now. Now in main Java, as I told the concepts, browser interaction programs where we have to write Main Java. Main. browser interaction code should be written in the SRC main Java, right? Yes, sir. Yes, sir. Now one more point. Any programs you write should be written inside a packages, right? Yes, sir. Yes, sir. Now SRC main Java, we create a package called pages. What is the package name we create? Pages. Pages say kadma, home page, results page, even pages say kadma. Home page, products list page, these are all pages, right? Yes, sir. So in real time also, in main Java, we have one package called pages. So what is the package called? Pages. Pages. So in the pages, we write all the pages. So here, అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ కి ఎలా రాసాము ఇక్కడ ఏదో P1, P2 వెబ్ ఇలా రాసాను కదమ్మా. ఏమ్మా ప్రీవియస్లీ లాస్ట్ క్లాస్ when we are practicing I wrote some packages like this, right? Yes, sir. Yes, sir. ఇది ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఇది నేమింగ్ కరెక్ట్ కాదు ఇది. ఇప్పుడంటే I was writing only for practice purpose, that's okay, but in real time what is the package name you should use? Pages. Pages. So real time, ఇప్పుడు నేను real time లాగా I'm doing one project ma. Hello. Yes, sir. Yes, sir. I'm doing one project like real time, how whatever concepts we learned I'm trying to implement here. So my real time lo eppudu ila main Java lo you have a package called pages. ఇప్పుడు pages lo you write one page. What is the page I'm writing new class? So what is that? Home page. Home page. So now there is no main method, right? We will avoid it. Plus you are following the naming conventions, right? Class name should start with capital letter. Two words unnappudu first word, second word also should be capital letter, right? Yes, sir. Home is one word, page is one word, but we are combining. So both the words should be capital letters, class names always, okay? Okay, sir. In this, what is the method I have to write?
So I need to write a method for search, right? Search. Public void search. Now, what is the value I need to search? I don't know. Whatever value you give input, it has to search, right? String. So what is that I have to search? So I will give what you call input 1. Whatever input I will give, I will search for that value, right? Yes or not? Yes. Yes, sir. Okay, search is okay. But now I need to write a code for, opening the browser, open the URL. కూడా ఉండాలి కదమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. See, search is okay, but directly will you do search without opening browser, without opening URL? No. No. And now what is the naming convention I give for that? Setup. Setup. Public void setup kada? Yes, ma'am. Yes, sir. Then public void. What is that? Open. Open URL. URL. This will also take URL as an argument, right? Yes, sir. Yeah, prastutaniki I will write here, ma. See, actually, when I write a notepad, what did I said in home page we are doing only search, right? ఇక్కడ ఏం రాశారు మా హోమ్ పేజ్ లో ఓన్లీ సెర్చ్ ఇస్ దేర్, రైట్? Yes, sir. బట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ రైట్ నౌ సెటప్ అండ్ ఓపెన్ URL. ప్రస్తుతానికి I will write here. But later I will see, because this will be modified, but because you need to learn step by step, right? Initially. Yeah, so let me write on which browser I want to run the code. Firefox. I don't know, let me run it on whatever browser you run, you should be able to run, right? So that's why I create for webdriver driver. So what do you do? Driver equal to new Firefox antanu, but later if I want to run other browser also, I should be able to run, yes or not? Yes. So driver dot manage dot window dot maximize. So driver dot manage dot timeouts dot implicitly wait duration dot of seconds. How many I give? Maximum 20 seconds is okay, right? Next, so I will give the URL get URL is okay. Whatever URL I give, I will pass here. Yeah, next I need to search for these elements, right? I need to search for the value. Yeah, element. What is the element I'm interacting? So what is the name of the element? Q, kada? Q, sir. Yeah, plus I need to follow page object model. Page object model means element should be declared in the beginning, right? Yes, sir. And you have to write what is called by, right? Search text box equal to by dot name Q. Yes, ma, this is the element, right? Yes, sir. Yes. Name Q. So here what should we write? Driver dot find element, search text box dot send keys. Thank you. Input 1 kada, whatever input I give, I will pass, right? Find element, search text box dot send Thank you. Key starting. is dot enter, right? Is okay, ma? Sir. Yes, sir. Okay, done. So I am writing a code for search for a value, right? After search for a value, what is the next page? What is another page, ma? Product Page. So let us rewrite a new class. Products list page, ma? Yes, sir. So now you tell me. Products list page, what are the two methods I need to write? One method for get title. Get heading. Get heading, right? Yes, sir. How do you get the title? Get title. Direct get title. find element. Driver dot. Yeah, come on, ma. Get title ane method దేనికి మా ఎలిమెంట్ ఉంటుందా బ్రౌజరా? Browser. Browser. So driver dot Get title. get title, right? Okay, one more thing. If I want to read this heading, if I want to read this heading after searching for a value,
ఈ హెడ్డింగ్ కావాలంటే ఇది ఫైండ్ చేయాలి కదమ్మా. Inspecting. Yes. Yeah, what is a span? ఇదేదో ఉంది కదా, this span element, right? Yes, sir. Yes, sir. This value you have to read, right? Span class. Class. Class ఇదేదో ఉంది, I have to read, right? Yes, Yes, sir. sir. Yeah, అంటే now, yeah, listen carefully మా ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ప్లీజ్ లిసన్. మళ్ళీ నేను ఇక్కడ I have to write driver dot find element and do, right? Yes, sir. But ఈ ప్రోగ్రామ్ లో where is the driver? ఈ ప్రోగ్రామ్ లో there is no driver, right? Yes, sir. But driver ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసాం? Where did I declare driver? Home. డ్రైవర్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేశాను మా? Home page. Home page class lo. యా, హోమ్ పేజ్ లో డ్రైవర్ ఉంది కదా. Yes, Yes, sir. sir. బట్ ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ లో డ్రైవర్ ఈస్ నాట్ దేర్, రైట్? Yes, sir. ఓకే, ఇది ఒక ప్రాబ్లమా? ఇది ప్రాబ్లం, రైట్? నౌ Yes, sir. యా, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ హోమ్ పేజ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫైర్ఫాక్స్ బ్రౌజర్, ఇప్పుడు ఇఫ్ దిస్ ఈస్ అ ఫైర్ఫాక్స్ బ్రౌజర్, ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ద URL, products list also should work on the same browser, right? Yes, sir. కాదమ్మా, ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ఎ ఫైర్ఫాక్స్ బ్రౌజర్ మీన్స్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో షుడ్ రన్ ఆన్ ద సేమ్ browser, right? Yes, sir. Yes, sir. Both the programs should use the same driver. Both the programs Yes, should use the same Yes, driver, sir. It right? has to use. Yeah, all of you, everybody, do you understand? Shivaram, Mauni, Yes, sir. Saikiran, Yes, sir. Yes, sir. Wahida. Bro, same program should use the same driver, right? If home page is opening on Edge browser, then this one also should be there on the same Edge browser only, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is on Chrome, then this program also should be there on the same Chrome browser, right? Yes, sir. Yeah, now ఇప్పుడు చెప్పండి, how I can అంటే there is some common things, right? Home page also need a same driver, products list page also need a same driver, right? Yes, sir. Yeah, ఇప్పుడు what concepts we know in Java ma? If two classes need a same variable, same elements, if we need, where what we have to do now? Inheritance. We need to extend. Inheritance ena? Yes, sir. Yes, sir. If common things in both the classes, we need to write in some other class and do inheritance, right? Yes, sir. sir. So that we have to use now. So in real time, the common things we have to write in one more class, right? So in real time, we use another package called base and rastam. Right? In real time, always we use a package called base. Remember, package names are small letters. Remember, package names are never with capital letters. Okay, base is a package. In that, we will write a class called new class. I will write the class name as base. So in base package, what is the class name? Base.java. So now what I should have done? This WebDriver anedi ema WebDriver ఈ సెటప్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉండాలమ్మా? Base Base class. లో ఉండాలి. ఇది రెండిటికి కామన్ కదా. Yes, sir. హోమ్ పేజ్ కైనా ఇది కామనే, ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ కైనా అన్ని కామనే కదమ్మా. ఎస్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So tomorrow open URL also may be common, right, for multiple programs. Yes, sir. Yeah. So these two things I will remove from here and put inside Base, yeah. Base. base class lo rasta. I will write in base class. Okay now? So if now what I will do, home page is inherited from base class. How do you inherit? Extends base, right? Yes, sir. Base, which is from base only, right? But still it is giving error. Why the driver is giving error still? But inherit చేసినప్పుడు parent class, parent class variables method should come to child class, right? Why still it is giving error? Why still driver is giving error? And he save చేసాం కదా, driver, WebDriver, all the things. Why the parent things not coming to child class? తెలియాలి. You should know one more thing. What is the access modifier for this? Default. ఏమి రాకపోతే ఏముంటుందమ్మా? Default. 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 What is the scope of it? Inside the
Within the class. Within the same package. Class same class అయితే అది ప్రైవేట్ కదమ్మా. Within Same package. Inherited class So if కూడా you don't tell anything, it is default, right? Default means it is accessible only into the base package, right? Yes, sir. Yes, sir. But if you are using a driver in, ఇది base is a different package, pages is a different package కదమ్మా. Yes, sir. Yes, So sir. even if you want to access anywhere outside the package also, it must be declared as Public. public కదా. Yes, sir. ఇప్పుడు resolved. Now it is understanding, right? Yes. Okay. So now I inherited it. Now products list also, can I say what you call extends? Yes, sir. Yes. Extends base, right? ఇప్పుడు now it will understand what you call driver dot. Now see, it is understanding, right? Driver dot get title, it is understanding. Yes, ma'am? Yes, sir. Now, what I have to do now? I have to get the title and I have to validate, right? If Yes, my sir. title contains that product name or not, I need to validate చేయాలి కదమ్మా. Yes, sir. ఇప్పుడు validation code ఎక్కడ రాయాలమ్మా? Where we should write a validation code? Yes. ఎక్కడ In రాయమన్నా? testing, in testing. Calling the methods, testing, validation is in SRC test Java, right? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I have to return this title, right? Yes, sir. It has to return that string. So I will store that into a string. Title equal to, and can I say return Right. title? Yes, sir. Yes, sir. Next, this heading also. ఇప్పుడు ఈ heading కూడా ఎలా చేయాలమ్మా? So first I have to inspect this element, right? So what is the element? Span class is underscore ఏదో ఉంది కదా? Yes, sir. Check that. What is that double slash span The class equal to underscore this value? How many elements are there? Only one of one kada? Yeah, here it is showing 1 of 1, right? Yes, sir. Yes, sir. The one element kadamma. Yeah, idena entire text. Yes, sir. I can identify with the class. Class annappudu even we can use CSS selector kadamma. Mala sir. page object model cheppandi. Page object model how do you write? By heading equal to by dot Class. CSS selector. CSS selector ela rastarma. Yes, sir. Dot. Dot kada? Dot. Antena? Yes, sir. So here ippudu em rayalma? Driver dot Find element. find element. Sorry. Find element heading only, right? Heading. Heading. Dot angel, how to read the value from that element? Get text. Get text. What does that get text will return? The entire value will come, right? Sir. String. The entire value. Stop. Yeah, in this entire value, how do you get only this particular value? ఈ value ఒకటే కావాలి కదా మనకు. స్లాష్ స్పాన్ పెడితే వస్తుంది సార్. స్పాన్ లో స్లాష్ స్పాన్. యా, దీంట్లో స్పాన్ కదా. ఎస్ సార్. అంటే ఇప్పుడు నా క్లాస్ ఇది ఉంది. ఇన్ దిస్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏమంటమ్మా? స్పానే కదా. You see e element in this child element span, right? Yeah, ela space is the, what is the meaning? If you give a space like this, it is a child element inside this. ఓకే సార్. ఇదే xpath అయితే ఎలా రాస్తారు చెప్పండి? xpath ఎలా రాస్తారు? డబుల్ స్లాష్ by dot xpath చెప్పండి. Heading. By dot xpath ఎలా రాస్తారు చెప్పండి? Backslash. డబుల్ స్లాష్ Span. Span. at the rate At the rate of class Class equals to. ఈ వాల్యూ రాస్తారు. Class equal to this value. In that span అంటాం కదా. స్పాన్. ఎస్ సార్. Like this, in the same way, if I say CS selector lo dot ila raste, this is a class element, space iste in that child element and the meaning. You understood, ma? Yes. So get text if I read. Okay, లేదు అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేసి ఉండాలి? నార్మల్ గా ఇలా లేదు,
if everything is only one single word in that span లేదంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? You split wherever there is a far, right? ఏమో ఫార్ దగ్గర స్ప్లిట్ చేశారు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ స్ప్లిట్ అట్ ఫార్, ఏమో వన్ డే యూ డిడ్ దట్ మేక్ మై ట్రిప్, రైట్? స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? హలో, Yes, sir. if you split this string at far, this will come entire one word, this will come as a second word, right? Yes, sir. Now this is two words ఉన్నప్పుడు this will be array of 0, this is array of 1 కదా. Yes, sir. You take array of 1. పోనీ అలాగే చెప్దాము, పోనీ సరే, ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, ఫర్ ఇప్పుడు అలా చెప్తే స్లాష్ స్పేస్ స్పాన్ అంటే యూ విల్ డైరెక్ట్లీ గెట్ టీవీ దేర్, బట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ get text. So get text, let us be take string, string what you call, Yes, what do you take here? String str if I take. So what do you need? You have, if you split str dot split, where do you split? Wherever there is a far, right? Emma, when you split at far, how many words are separated? 2, sir. 2, sir. Yeah, this is all one. This TV is second, right? Yes, sir. Yes, So if it sir. is 1 or 2. So split, what is the return type? Split will return string array, right? Yes, sir. Can you take what you call string arr? You take an array equal to, in that which value you want? Array of 0 or array of 1? 1, sir. Sir. ఏమో ఇక్కడ బ్రేక్ చేసినప్పుడు when you break at far, this entire will be array of 1 0, this is array of 1 కదా. Array of 1. So can you say return arr of 1? Yes, Now this sir. also return a string, right? Yes, sir. Yeah, tell me, do you understand, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now two programs are written as per the example. As per the example, how many programs we have written? ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ మా పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ యూజ్ చేసామా? ఏమా పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ యూజ్ చేసామా? కోడ్ స్ప్లిట్ చేసామా? డిఫరెంట్ మెథడ్స్ రాసామా? Yes, sir. Sir. బ్రౌజర్ ఇంటరాక్షన్ కోడ్ ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావాలోనే ఉన్నాయి కదా. Yes, sir. ఓ ఇంకా ఇవి రెండు రాయలేదు, ఇంకా we have not come to the test section. Test ng we have not used. Okay, yeah. So ఇప్పుడు ఇవేనా, what is the programs I need to write for Flipkart? Search is one method, get title, heading. Now for both the programs, whatever is common గా ఉండేది ఎక్కడ రాసామా? Base. బేస్ లో రాసామా? ఓకే, రైట్? Yes, Right. sir. Now ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కాల్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి కదమ్మా. I need to call these programs and I need to do testing, right? Yes, sir. అది ఎక్కడ రాయాలి? Test Java. Main research. No, Test Java. SRC Test Java. Test Java. test Java, yes. So here let me write one new package. Functional testing. So in this I will write a new class. So what is that I write here? Flipkart testing, right? Yeah. Now now there is no main methods. We avoid the main methods, right? Main methods ఉండవన్నాను కదా. I told yesterday we don't require any main methods. ఇప్పుడు SRC test Java also we don't have any main method, right? Yes, sir. But what is the test name? Aim check చేస్తున్నాం. What is that? Verify the title and heading, right? ఇదే కదా మా టెస్ట్ నేమ్, వెరిఫై ద టైటిల్ అండ్ Heading. సో మెథడ్ నేమ్ అదే రాస్తాం. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్? ఐ విల్ రైట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ వెరిఫై టైటిల్ అండ్ అదే కదా మా టెస్ట్, వెరిఫై ద టైటిల్ అండ్ Yes. యా టెస్ట్ అదే కదా మా టెస్ట్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ నేమ్? వెరిఫై ద టైటిల్ అండ్ హెడ్డింగ్, రైట్? యా, వెరిఫై టైటిల్ అండ్ హెడ్డింగ్. దీనికి ఏం చేయాలి? టు వెరిఫై టైటిల్ అండ్ హెడ్డింగ్ వాట్ ఐ హావ్ టు డు? ఓపెన్ ద flipkart.com, search for any value, right? Yes, Yes, sir. sir. చేయండి. How do you open the Flipkart, search for a value?
Where are the methods? You have to create object for home page and you have to call the respective methods, right? Yes, sir. Yeah, if you create change home page, how do you call the methods? By creating object. Home page. Objects where Home page equal to new Home page. home page. So home page dot, what is that I have to do first? Setup method, right? Sir. Home page dot, I have to say open URL. URL. Yeah, actually ఈ methods ఎక్కడ ఉన్నాయమ్మా? Setup, open URL, where are these methods? base. మెయిన్ Base. Base లో ఉంది సార్. Base కదా? But I am calling through home page కదమ్మా? Child. అది మీకు తెలుసు కదా జావాలో, you know, right? Child class will get parent class methods, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Create object for child class, we can call parent class methods also కదమ్మా? Yes, sir. అది కాన్సెప్ట్స్. Yeah, so search చేసాం. After searching, yeah, open the URL. Yeah, what is the value you have to search? చెప్పాలి కదా, string. So value to search equal to ఏం సెర్చ్ చేద్దామా? మీరు చెప్పండి, ఏం సెర్చ్ చేద్దాం? మొబైల్ సెర్చ్ చేద్దామా? Okay, sir. Okay, sir. What is the value to search? Mobiles, right? So now after this, yeah, I have to call home page as well as what you call products list page Product. equal to new products list page. So దాంట్లో ఏం మెథడ్స్ కాల్ చేయాలి? లిస్ట్ పేజ్ డాట్ get title. Yeah, get title returns. What does it returns? String value. String value. Title equal to return చేసింది క్యాచ్ చేద్దాం కదా, Yes. string. Heading equal to products list page dot get heading also, right? Yes, sir. ఇప్పుడు వ్యాలిడేషన్ చేద్దామా ఇక్కడ. If title dot contains, title ఏముండాలమ్మా? Mobiles. Title should contain. ఇప్పుడు ఇదే వాల్యూ కదమ్మా, వాల్యూ టు సర్చ్, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. వాల్యూ టు సర్చ్ లో నేను ఏం రాశాను? స్మాల్ లెటర్స్ కదమ్మా. It can be capital or small. కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? ఓ చోట క్యాపిటల్ ఉంటుంది, ఓ చోట స్మాల్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ కదా. Yes, sir. Can we convert all into your small letters also only? Too low. Or ignore Yeah, case, sir. ఇదంతా can convert into your lower case, right? Yes, sir. Yes, sir. We can Yeah, write get title dot ignore to lower case. ఇది కూడా Yes. getting dot to lower case, right? తెలుసు కదమ్మా, this returns a string. I am converting to lower case and storing, right? String lower case and then storing. Contains. What it contains? Value to No. search. To search. Value to search. ఇదే వాల్యూనే కదమ్మా. Yes, sir. టైటిల్ ఉండాలి and హెడింగ్ డాట్ మ్యాచెస్. అది ఒక ఉండే కదమ్మా, ఐఎమ్ గెటింగ్ అరే ఆఫ్ 1, రైట్? మ్యాచెస్ ఆ వాల్యూ టు సెర్చ్ అయితే ఓకే. ప్రస్తుతానికి ఇది రాస్తాను బికాస్ ఇంకా వీ హ్యావ్ నాట్ కమ్ టు ద పాయింట్ హౌ టు జనరేట్ రిపోర్ట్స్. యా, వాట్ ఈస్ దట్, రైట్? టైటిల్ అండ్ హెడింగ్ ఆర్ as expected, else. So what is that? Title or heading is not as expected. Is okay na? Yes, sir. Next I need to close the browser. Adi ekkada rayali? Ronditiki common e kabatti I will write tear down ikkada rastarama public tear down, right? So driver dot quit. So here in Flipkart testing, yeah, the etlana call it. You can call that tear down using product list page or home page. Both will get the method, right? Elana call cheyochu kadamma. List page dot tear down, right? Now see, please observe this. What we have done, how we are calling them. Do you understand? ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నా? సెర్చ్, 1, 2,
ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ లో సెర్చ్ ఒకటే ఉంది కదమ్మా. Yes, sir. ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ పేజ్లు ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? గెట్ Two, sir. టైటిల్, గెట్ హెడింగ్. 2. ఈ లాజిక్ ఏమో, వాట్ ఈస్ దిస్ లాజిక్? ఎందుకు రాసాం ఇలా? ఈ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ లో యూ స్ప్లిట్ వేర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్, రైట్? When you split at far, this is entire is one word, this is another word, 2 words కదా. ఇప్పుడు Yes. 2 words in array లో ఉన్నప్పుడు this is array of 0, this is array of 1, right? So we are returning array of 1 na? Yes, sir. Okay, ఇది get title we are returning a. So ఈ home page లో search method, products list లో get title, get heading, I am calling from Flipkart testing from src test java, right? I am calling setup method, open URL, get title, get heading కాల్ చేస్తున్నాను. కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇఫ్ ఐ సెర్చ్ ఫర్ టీవీ సెర్చ్ చేశాను అనుకోనమా, ఇఫ్ ఐ సెర్చ్ ఫర్ టీవీ, ఇక్కడ టైటిల్ ఏముంటుంది? టీ క్యాపిటల్ ఉందా? ఇక్కడ ఏమో టీవీ స్మాల్ లెటర్ ఉందా? Yes, sir. ఆ కన్ఫ్యూజన్ కదమ్మా, ఏది క్యాపిటల్ ఏది స్మాల్, కన్ఫ్యూజన్ కదా. నేనేమో ఇక్కడ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ లో ఇచ్చాను సార్ నాకు. సో బిఫోర్ కంపారిజన్ అది ఓకే, అది క్యాపిటల్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం, బట్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ లోవర్ కేస్, రైట్, ఫర్ మై కంపారిజన్ పర్పస్. ఏమా టైటిల్లో ఈ వాల్యూ టు సెర్చ్ ఉండాలి, హెడ్డింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. ఈ వాల్యూ మ్యాచ్ అయితే దెన్ ఐ సే దట్ యా టైటిల్ అండ్ హెడ్డింగ్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్, ఆర్ ఏ టైటిల్ ఆర్ హెడ్డింగ్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, అండ్ క్లోజ్ ద బ్రౌజర్. సో ఇప్పుడు ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు చేస్తున్నాను? హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ టెస్టింగ్? ఎన్ని కేసెస్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను? హౌ మెనీ కేసెస్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్? ఓన్లీ 1 కేస్, రైట్? ఇది ఒక కేసే కదమ్మా. Yes, sir. Title should contain same as a product name, heading also should contain the product name, right? రెండు ఒకేసే కదా టెస్ట్ చేస్తున్నాను. Yeah, now if you want to run this method ఇప్పుడు ఏది రన్ చేయాలమ్మా? విచ్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు రన్? హోమ్ పేజ్ లో ఇది రన్ చేద్దామా, ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ రన్ చేద్దామా, బేస్ క్లాస్ రన్ చేద్దామా, ఫ్లిప్కార్ట్ టెస్టింగ్ రన్ చేద్దాం? ఏది రన్ చేయాలమ్మా? Flipkart testing Java. ఫ్లిప్కార్ట్ టెస్టింగ్ జావా కదా రన్ చేయాలి. Yes, sir. Yes, sir. Come on, మీరే చెప్పండి. ఐ థింక్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ విచ్ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు రన్. హోమా, బేసా, ప్రొడక్ట్స్ లిస్టా, ఫ్లిప్కార్ట్ టెస్టింగ్, విచ్ ప్రోగ్రామ్? Flipkart testing. Flipkart testing. So if you want to run this program, if you want to run this method, if you want to run using testng, this method must be under attest annotation, right? Yes, sir. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాం attest annotation. అందుకనే యాక్చువల్గా yesterday also scope was test, right? Yes, sir. Yes, sir. మీకు గుర్తుందా? నేను I deleted that, right? ఇక్కడ testng లో scope అని ఒకటి ఉంది, scope test అని. Yeah, I deleted it, no problem. But remember, in real time also, testng annotations we never write in the main Java. Main Java lo ekkada gaani testng annotations undavumma. We never have testng annotations in main Java, remember. Right? So ఇప్పుడు మనం testng XML file రాసాను అనుకోండి. If I write the XML file ఎక్కడ రాయాలి? src test resources, right? Test resource. Let me write what you call a file kada, XML file kada. So what is the file name I will write? Flipkart.xml. So ఇప్పుడు XML file ఎలా ఉంటాయమ్మా? Suit name equal to, what is the suit name? Flipkart. Inside that, what you call test name equal to Flipkart functional testing. Inside the test, what do we write? Classes. Inside classes, what do you write? Class name equal to, ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ కాల్ చేయాలి నేను? Flipkart testing. Flipkart testing. Flipkart అది testing. ఎక్కడ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంది? ఫంక్షనల్ Functional టెస్టింగ్ లో testing Functional package. testing. ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ క్లాస్ నేమే కదమ్మా. Yes, sir. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ డాట్ ఓకేనా. మెథడ్స్ ఇంక్లూడ్ అనేది ఆప్షనలే కదమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇప్పుడు యు ఆర్ రన్నింగ్ XML file. XML file is calling Flipkart testing Java. Flipkart testing, which is in this package kada. Yes, sir. Functional testing dot Flipkart testing. Yes, So sir. testng will be calling this program, right?
ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏముంది? ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వీఆర్ కాలింగ్ హోమ్ పేజ్ సెటప్ మెథడ్, ఓపెన్ URL, గెట్ టైటిల్, గెట్ హెడింగ్, and we are validating and closing the browser, right? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. So if you see these programs, so XML file will call. Yeah, XML file is calling this program, right? Yeah. Now this program is calling these two programs, huh? Yes, sir. Yeah, what we said, SRC test Java. This program is going to call this program, as well as this is going to call this program also, right? So remember, test.ng XML will always call the tests. test.ng ఏం కాల్ చేస్తుంది? టెస్ట్లే కదా. Yes, sir. Where are the tests? Tests are there in SRC test Java. Now, as per this, for last yesterday, day before yesterday, we are discussing known concept. Call the methods testing is in SRC test Java, right? So we are calling the programs which are there in the SRC main Java, right? Now, anyhow, base class is inherited to these classes, right? Yes or not? Yes, sir. Do you understand this structure? Yes, sir. So like this. So if now this structure will not change. Yeah. Now let us try to run this example. Problem on let the error come. మామ ఒక్క అరగంట ఆగు, కాల్ చేస్తే ఛార్జింగ్ మొత్తం అయిపోయింది. పిల్లలు చూసుకుంటా. సరే, అంత బానే పోయేది ఉండే అంత. సరే సరే అమ్మా స్వాతి. సరేలే మామ, బాయ్. లేదమ్మా, ఒక పని చేయండి. మీకు క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఆ 1.5 hours ఫోన్లన్నీ ఆఫ్ చేసేయండి. ఏమైతుంది? Yeah, is it okay, all of you? Yes, So sir. this XML file we are calling here, and this is calling the programs in the main Java, right? So మనం లాస్ట్ క్లాస్ నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా అదే చెప్పాం కదమ్మా. ఈవెన్ ఇన్ ద నాట్ ఓన్లీ ఫ్లిప్కార్ట్, ఎర్లియర్ when we are doing like this, what did I said? Browser interaction programs we need write in the main Java. Calling this we have to do it in the test Java, right? Yes, sir. Yeah. కాకపోతే లాస్ట్ టైం అప్పటికి by the time we have not learned test.ng కదా. By the time we did not learn test.ng కదా ఇది నేర్చుకున్నప్పుడు. Yes, sir. So here I was writing a main method. Okay, but now today what happened? Now you know what is the test.ng, right? Yeah, now you are writing a method and you are using test annotation. Test.ng will be going to call this method, right? Without main also. Hello? Yes, sir. Yeah. So like this we will call. Yeah. Now let me run this XML file. So there is some small issue is there. Let us, you see the error. If you see the error, then you can understand, how to resolve it. Yeah. So let me run this XML file. There is Flipkart XML, right? Yes, sir. So what should happen? It should open the Firefox browser. It should search for a value, right? Oh, ఇది ఒకటి వస్తుంది కదా, I forgot it.
this message is coming, right? I should have handled it kadama. Pop-up window. Yeah, I forgot to do it. So let me inspect it. Idema button class ide kadama value, right? Yes, sir. Yeah, I can take any one value, right? With CSS selector. Yeah, ఇది ఎక్కడ వస్తుంది? Home page lo, right? Yeah. So public void close login kadma. Yeah. So what is that? By what is that close button, right? Go to by dot CSS selector. Data kadma class ante. Dot. So here we write driver dot find element close button dot click it. Yeah, when we have to do that? When the page is open. After open URL, right? Yes, sir. Close login. Okay, na? So let us close the browsers and run the page. సార్ మాన్యువల్ గా కూడా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. Yes, sir. మాన్యువల్ గానే క్లోజ్ చేయమన్నారు. ఎందుకు ఇప్పుడు దాన్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కదా, ఫ్లిప్కార్ట్ లో చేసాం కదా మనం ఆ రోజు. Yeah, sir. Yeah. Some thread is also required, sir, in case some delay. Yeah. Yeah, it will close. Why it's not inputting any value? It gave an error message. If error వచ్చింది stop అయిపోయింది. Yes, sir. What happened? Only URL is open. It is not giving any input, right? Hello. It is not taking, sir. Yeah. Please understand the problem. sir. See the solution for it. It is not typing the value, right? Mobiles, it is not taking. Yeah. Plus, here we are not seeing any error message also here, right? But Yes, we got total test run 1, failures 1, right? Yes, sir. But it is not displaying any error. See, remember in the previous programs, if you get any error, it was displaying in the console, kada? Yes, sir. As no such element exception or whatever problem, it was displaying in the console, right? yes, sir. Now remember, when you use this testng XML and if you run the programs, if Selenium is not able to find element or not able to interact, that error message, it will not be displaying in the console. Console or rather my error message. Error message will not be displayed in the console. So what you do is, you right click on the project and refresh. The project may right click chesi refresh cheyandi ma. Yeah, always ma, whenever there is an error, to know the error details, right click on the project and refresh. You see there is one folder called test-output folder. Yes, sir. Yeah, open this folder. In this, you see there are some, some other reports are created. Open this emailable report.html anunda. Yes, sir. Open this emailable report.html. Yeah, here you see there is giving error message, right? What is that? Cannot invoke. Null pointer exception cannot invoke. What you call, either get title, because this driver is null. ఈ error ekkundi? Products list page lo Java line number 13, right? Yeah, what is this? Null pointer exception eppudu vastadama? So the object is no longer available in the memory. A object idi driver kada? Driver is no longer available in the memory. Okay. Now remember, when you do programming, but assume, listen carefully. Suppose this is a class A. Class A lo there is a variable int x. If I write a class B, extends A, x will come to the B class, right? Yes, sir. Remember class A lo undi x B lo vastunda radamma? Yes, sir. వస్తుంది సార్. వస్తుంది. ఇప్పుడు x equal to నేను ఇక్కడ 10 అసైన్ చేశాను అనుకున్నాను. ఇప్పుడు if I write class C, extends A, ఇక్కడ కూడా x వస్తుందా రాదమ్మా? హలో, వస్తుంది సార్. Yes, sir. వస్తుంది. వస్తుంది. కానీ
If I say system.out.println x print cheste x ostundi, but do you think that this x value will come here? No, sir. No. sir. See, x is accessible to B, x is accessible to C. X ostundi. Kani what happens? Class B lo x is created as a local copy. Class BC lo x is created as a local copy. Yeah, but here also x is created as a Local. local. Here also x is created as a local. No, not like that. X variable should come to B, x variable also should come to C, but only one copy I need to maintain. What is that, you know? How do you maintain only one copy of the variable? Static. Correct. What about others, ma? Correct, ma? Others, do you understand what is the keyboard we use to maintain only one copy? Static, ma? Yes, sir. Yes, sir. Come on, ma. Static variables, how many copies are created in the memory? One copy. No, only one copy, right? Ade if you would have Yes, sir. declared, then for example, for example, static int y and declare cheste, y equal to 10 and y equal to 20 ante, how many copies are there? Only one copy of y is there, right? Class B also access the same y. Y ante y value will be still 20, right? Yes, sir. Yes, sir. Because only one copy will be there for B as well as same copy will be there for C also. Adi problem. So if base class lo if I declare in the base class lo if I declare what I call simply webdriver. So one copy of driver will be created locally for home page. One more copy of driver will be created for products list. Product list. So no. I want to keep only one copy for both the child classes, right? Yes, I should have made it as a static. static పెట్టాలి. ఇవి జావాలో కాన్సెప్ట్స్ వాట్ వి లెర్న్ రైట్, ఇవన్నీ నోన్ కాన్సెప్ట్సే కదా. సార్ ఐ వాంట్ టు కీప్ ఓన్లీ వన్ కాపీ అంటే ఎస్ యు నో ద స్టాటిక్. సార్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్ ద ప్యాకేజ్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఐ డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ బేస్ ఈస్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్, హోమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్. ఐ వాంట్ యాక్సెస్ అంటే అప్పుడు పబ్లికే కదా రాయాలి. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now run the program. Now close the Flipkart website. Now run the XML file. What happened to this? Search అవ్వలేదండి, search అవ్వాలి కదా. What is this element? మా నేమ్ క్యూనే కదా. Why is it not searching? మళ్ళీ failures ఏ ఉన్నాయి. How do you see the failure error message? The email. Right click on the project, refresh, right? Open this emailable report at HTML. ఏమంటుంది? What is this error? Search. ఇది రావాలంటే ఫస్ట్ దానికంటే ముందు సెర్చ్ అయ్యి ఉండాలి కదా. ఈ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సెర్చ్ అయ్యి ఉండాలి కదమ్మా. సెలెక్టర్స్ సెర్చ్ అవ్వలేదు ఇది. ఓ అసలు నేను సెర్చ్ యాడ్ చేశాను, అసలు నేను సెర్చ్ చేయలేదు ఇక్కడ. Yes, sir. We are not సెటప్ getting చేశాను, ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ అన్నాను, క్లోజ్ అన్నాను, డైరెక్ట్ గెట్ టైటిల్ గెట్ హెడ్డింగ్ అంటున్నాడు. సెర్చ్ కాల్ చేయలేదు కదా. Yes. Yes, sir. అయ్యో, హోమ్ పేజ్ డాట్ Search. వాల్యూ టు సెర్చ్ ఇవ్వాలి కదమ్మా. Yes, sir. ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఓకే. ఈ ఎర్రర్ ఏముంది? అది నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ అంటుంది. ఇక్కడ ఆ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవ్వట్లేదు అంటుంది. అది ఎందుకు ఫైండ్ అవ్వట్లేదు? బికాజ్ ఆ ఎలిమెంట్ లేదు కదా మా స్క్రీన్ మీద. Yes, sir. That is. అది ఓకే. ప్రీవియస్ ఎర్రర్ ఏమది? నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ కదా. ఏమో ప్రీవియస్లీ వాట్ వాస్ ద ఎర్రర్ వి గాట్? Null point. Null Null point. point exception saying that this dot driver is null antundi kada. Driver is not understandable because it was creating two local copies, right, for both the classes.
Okay, XML file. Yeah, it is searching for mobiles, right? Yeah, done. Close anni ayipinda. So where is the message it has printed? Idana title Not as expected. ఏం చేసి ఉండాలి? Maybe after search for a value we need to wait for some time, right? Yes, sir. Yeah, ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? Great. థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఎంత పెడదామా? ఒక 2 seconds రాద్దామా? బట్ దీన్ని ఇక్కడే హ్యాండిల్ చేద్దామా? ట్రై క్యాచ్, రైట్? Yes. Because I don't want to throw these to different programs, okay? Now run the XML file. Yeah. So now what is the output displayed somewhere? ఎందుకు still title and heading is not as expected అంటుంది? ఏమో మరి ఏముంది ఇక్కడ? let us print చేద్దాం ఒకసారి. హలో, Yes, sir. ఇక్కడ ప్రింట్ చేద్దామా? ఏముంటుంది ఇక్కడ? Okay, sir. Yes, sir. తెలియట్లేదు కదా మనకు, అది ఎందుకు ప్రాబ్లం అయింది అనేది. టైటిల్ ప్లస్ Heading. ఇంక రెండు ప్రింట్ చేద్దాం, ఏముందో చూద్దాం దాంట్లో. యా, ప్రింట్ చేసి చూద్దామా ఏముందో. వై ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ దట్. టైటిల్ ఏముందో, హెడ్డింగ్ లో ఏముందో చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ మొబైల్స్ ఉంది కదా. యా, మొబైల్స్ లో ఉంది. ఓ, ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ ఉంది మా ఇది. మొబైల్స్ ఏముంది మా ఇది? Double quotes. యా, వెబ్ అప్లికేషన్ లో ఇక్కడ ఎలా ఉంది మా ఇది? 1 minute. ఇది సారీ, ఫ్లిప్కార్ట్ కదా. ఫ్లిప్కార్ట్ లో వెన్ యూ సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ వాల్యూ, ఏదో ఒకటి మొబైల్స్ ఏదైనా సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఈ వాల్యూ ఎలా ఉందమ్మా? ఇది ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ లో ఉంది కదా. అది Yes, sir. ఈ వాల్యూ చూడండి, ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ లేదు కదా. మొబైల్స్ కానీ లేదు, ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ ఉంది కదా. Yes, sir. యా, సో మనం ఇచ్చే వాల్యూ వితౌట్ డబుల్ కోట్స్ ఉంది, ఇక్కడేమో డబుల్ కోట్స్ ఉంది కదా. అందుకనే పోనీ దీంట్లో స్పాన్ తీసుకున్నాము, వితౌట్ డబుల్ కోట్స్ వస్తుంది. Okay, sir. యా, ఇలా స్ప్లిట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ ఎలిమెంట్ లో చైల్డ్ ఎలిమెంట్ స్పాన్ తీసుకున్నాము, వితౌట్ డబుల్ కోట్స్ వస్తుంది కదమ్మా. Yes, sir. sir, Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు ఏం మారుద్దాం ఇది? సో ఇక్కడ ఇలా కాకుండా మనం దీంట్లో చైల్డ్ ఎలిమెంట్ డైరెక్ట్ గా స్పాన్ తీసుకున్నామా, Yes, sir. అప్పుడు ఈ స్ప్లిట్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. డైరెక్ట్లీ సే రిటర్న్ Split. STR. Yeah. Yeah. సో ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ లేదు కదా. Yes, sir. టైటిల్ అండ్ హెడ్డింగ్ ఆర్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కదా. Yes, sir. ఓకే, సో లైక్ దిస్ మా. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఎలా రాయాలి? రియల్ టైమ్ లో కామన్ గా వాట్ ఎవర్ కామన్ వి నీడ్ టు రైట్ ఇన్ ద బేస్ క్లాస్. బేస్ క్లాస్ మస్ట్ బి ఇన్ ఎ ప్యాకేజ్ కాల్డ్ బేస్ ప్యాకేజ్. ఓకే, పేజెస్ అన్ని ఇక్కడ పేజెస్ లో ఉంటాయి. హోమ్ పేజ్, ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్, లైక్ దట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద పేజెస్. సో దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ యూ ఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్
testing, right, which is under src test Java, that you call from XML file. Okay, right? This is how all are connected. Okay. So now, right now, how many test cases we automated today? One. One, sir. One test case, right? So only let it be one test case. Ide website meeda, let it be there. I will continue and I will automate. Go for 2 more test cases. We will automate. Oka test case kada automate chesanu. Okay, ma. So let me automate one or 2 more test cases. Let me automate in this website. Then let us see finally how all are running together. Then I will tell how to generate the reports. Okay, na? Okay, sir. Chappan, my example is okay, na? Today one test case what we automated. Yes, sir. So next class we will automate one more. Okay, chudam, maybe 1 or 2 more test cases we will automate in the next class. Okay, sir. Yeah. Okay. So this topic continuation we will do it on Monday. But tomorrow and after tomorrow we have one topic. In Java there is a lambda expressions and streams are there. Java lo, Shivaram, you have any idea about it? Lambda expressions, Java streams. No, sir. Okay, so you attend that. All of you attend that class tomorrow and after tomorrow. That is a continuation topic. Okay. Okay, sir. Yeah, that is a continuation. Tomorrow I will tell some points. Day after tomorrow, remaining will continue. Okay, sir. Okay, the 2 days we will discuss that lambda expressions of streams in Java. Okay, sir. Okay, this we will continue on Monday. Our project, right, which we are automating some cases, we will do it on Monday. Okay. Okay, sir. But Okay, in sir. this meantime, yeah, please revise, right? Please go through that. Now, how we are combining programs like this, how we have created this structure. Please go through them. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.